Maisha sisi tunapenda, sio vile tulikuwa tunaexpecta, tukidhania ni rahisi kuipenya. Maisha states. So ni aje wase Alberto, Maisha States. Naenda place moja itwa Stillwaters. Kumbuka ile job ya mwisho nilidu, ile nilikuwa na do dump truck. Niko hiyo place itwa Stillwaters. And huko leo kuna event fulani imekuorganize na Minneapolis Art Institute. Kile nadu ni ile wanachonga bricks of ice. Kitu kama hiyo ni kama art hivi. So nisikuwa najua by then nimesahau. Wife amenikumbusha mniambia, "Oh, you're missing out." Namuuliza, "What do you mean you're missing out?" "Oh, there's a Minneapolis art exhibition in Stillwaters." Come how far is it? Imeisha already by the way, imeisha, inafaa kuisha sijui kama half an hour ago. Lakini because hizo mavitu ni ice na temperatures ziko freezing temperatures, so at least niko na chance ya kuziona. So nimebring camera hapa hivi na zipiga picha kama na get anything going on saa, unaona. Ameniambia hivyo juu kesho pia kuna shughuli the whole day. So ni kama nataka ku make sure I'm well taken care of, ndio pia yeye ndio shughuli yake kesho. Unaona, wife yoga hivyo. So leo atakudu kitu. Nakamwa mpoa ni aje. But kama ni mimi nikamwambia, "Oh, niko na idea." Ana jam na mimi. Sina kwa hivyo juu one of us has to watch the kids. That's why. So naishia Stillwaters. Nimeona kama kawaida. Na drive by the way. Siko nini job. Leo ni weekend. Umeona? Kama siko job. There's nothing I can do. Siwezi wamekia vida ya nini? Vida ya itwaje? Vida yote na make lazima ikuwe kitu kuhusu nikidrive gari yangu personal juu sina time ya kudrive itwaje? Lazima any gari lazima ikuwe personal. Sina kitu yote ya truck related. That's why. So okay, na si drive truck. I mean, siwezi na ni make video kwa truck na si make do. Haita make any sense. Kuna hiyo mafuta lazima ni buy vitu kama hizo. So tulia tu kama unapenda video za trucking, they are coming soon. Unaona? They are coming soon. But kama niko home, the only way thing I can do ni ile ni make video kama na drive. That's it. Hakuna kitu kingine. Umeona sasa? So bear with me. Videos za trucks come baadaye. So tulia tu. Enjoy hizi zingine hizi kama tuna drive. Angalia mali, if you're planning to come to the United States of America, alafu make Minnesota your home, you'll be driving in these conditions. Hii ndio musema hivyo kama ile unasema wacha nipatie wase a preview of your new life. Hata mimi niko tu hivyo nikamuka kama kuna winter. Napanda ndege na shindo tuko wapi hapa hivi. Unajua kama ndege sasa una approach airport, unapata nini, you can see ile ndege yoga ina descend. Ikidescend alafu ina get into position ku land. So if that happens, well, unaona mbona kila hawa kuna snow bana? Hapa ni wapi nimekaa mkoani? It was by surprise. Nilitoka Nairobi na KLM Boeing 747-400, I think inaitwa hivyo. Ilikuwa inaitwa City of Nairobi KLM. Nikaenda mpaka AMS, hiyo ni Amsterdam. Sijui ni Shoals ama ni something airport. Nikakuwa na layover 6 hours, alafu nikamna Northwest, which ni Delta siku hizi. From huko mpaka hapa ilikuwa Boeing 767 I think. Kamnaye mpaka States. So ndege mimi nishaipanda personally, the planes I've been to. Moja yao ni my first international flight kupanda ndege ilikuwa Boeing 747-400, which is a big deal sababu ndio the queen of the skies. Sawa. Alafu plane number 2 ilikuwa Boeing 767. I think it was 767, probably ni -300 ER ama -400 ER. I don't really know, I'm not so sure. But ilikuwa Boeing, nakumbuka poa ilikuwa Boeing. So hizo ndege mbili nilipanda for the first time. Alafu kuja States, hizi ma local flights mara mingi mupanda either Airbus ama Boeing. Lakini the trips I remember nikienda Seattle, one of the times nikienda Seattle, nilipanda Boeing 757-300. Alafu kurudi kapanda Boeing 737-700. Ilikuwa Southwest. I think ilikuwa Southwest. Kutoka hiyo sikumbuki poa by the way. Maybe something like that. So ndege nishaipanda ni kwa nini hizi branding za ndege, nishaipanda KLM, Northwest, which is Delta now. Into Delta siku hizi walibuy hiyo kampuni.
alafu nikapanda Southwest na Sun Country. So Sun Country ni kama hometown, ni kama Jumbo Jet, kitu kama hiyo. Jumbo Jet ni local, ile local iko base hapa Minneapolis. Alafu of course Northwest iko base Minneapolis, wakauza mandege. So siku hizi ni wana Delta, which is Minneapolis is one of their major hubs too. So hizo ndege nishaipanda. So because now naongea hivi specifically because this year nimeanza new hobby ya collect planes. Sikuwa na hiyo intention, by the way. What I was doing I was looking for military planes because ni mwana documentary moja ya nishaona ile movie ile ya Tuskegee Men. Wale walikuwa the first African Americans to serve in the United States Air Force, walikuwa kwa Second World War. Nimekasahau hiyo division yao, but ilikuwa yoga na division, ilikuwa it was doing 331st and 335th na sijui 98th division air support. Walikuwa itwa the Tuskegee Airmen, the first African Americans to fly. So distinct yao, when they got their planes, walipewa plane moja mzee sana. Ndaba hiyo plane ndawa show. Yani I'm telling the story then you show. So they gave them really old planes. Zinaitwa, I think zinaitwa hizi jina za magari hizi. Zinaitwa ni kama P-47 Mustang. Ni Mustang ama ni Hellcat. P-47 Hellcat. Sawa. Kama Hell kwa shetani huko Hellcat. Ziko very old planes na break down, but they were able to survive anyway. Alafu ndio eventually wale watu wazungu walikuwa discriminatory, walikuwa na try kuwa discriminated. These people are inferior, so wako upatia any serious role. So ndio eventually wakauliwa sana mpaka wakaanza kuona, hey, wait a minute, tuna lose soldiers every day from the Germans want to shoot down, and we don't have enough people wamerecruitiwa. Alafu in America at the same time, all the factories, the car maker, Ford, Boeing, everything, all they were building was military gear. Hizi ma tanks, itonga Abrams America, ama ni Abram something. So ilikuwa ma tanks, ma tanker, alafu na ma guns, ilikuwa tu war industry basically. Siku hizi itonga military industrial complex. That was the same thing that was happening. So most of these companies and ndege zilikuwa born hiyo time ya Second World War. So kilemupa na hiyo story ya military ya Tuskegee, those are the first African American airmen to serve in the military in America for the first time, despite being racism na kila kitu. So kila walidu ni ile, they were very distinct because hizo mandege za military ni yako na si yako, unakuwa assigned a plane. So what they did in our unit, every time they fly, walisemaje, let's do this just for easy identification, because I don't want walisema hivi, because they knew they were being scrutinized by wazungu juu wa ubaguzi. Walisema because they are sending us to protect the bombers ilikuwa zinaitwa B-17 ama ni B-17 Flying Fortress, kitu kama hiyo. Ni B-17 ama kitu kama hiyo, I think it's B-17 ama B-27. Ndio hiyo nimesahau kidogo hiyo jina. So basically they were protecting these bombers, because these bombers ni kama ndege tu zinabeba mabomu. Ndio waende kudrop hizo mabomu kwa industries za Germany, ndio Germany iko crippled, ndio isikue derail ile the war industry. Naona, because Germany ilikuwa take over the whole of Spain, the whole of France, ilikuwa na target UK conquer. Naona, ile ilikuwa story ya it was just PLO ule wa Kenya ule Patrick Lumumba. Yosema that was like a ethnic war between white people in Europe, and they call it a world war. No, that's who they are. Kitu ndogo ya ethnic cleansing wanaita world war, na ilikuwa tu between hao wenyewe. Naona, ilikuwa wenyewe na wenyewe, alafu wanaita world war. Naona, that's how whatever, but that's what it is. So nikasemaje, because this is so significant, I was explaining to my kids. Nikasema I'm gonna buy military planes za Second World War, alafu ni explain to my kids, naona, what this means, what that means, all that stuff, naona, kitu kama hiyo. So kasema so what I did ni ile nilinunua plane. Nikanunua hiyo, the first plane nimenunua ni ile inaitwa P-41 Mustang, P-51 Mustang, CP-47 Hellcat. Hiyo Mustang ilikuwa design na joint venture
between United Kingdom, England, whatever, na US. Because engine ilikuwa Rolls Royce. Alafu plane yenyewe ilikuwa American. Alafu ya American version inaitwa Spitfire. But England ilikuwa imechapwa vibaya sana na Germany. Germany were producing mass production hizo ndege zao. Alafu ndege ya Germany nimesahau jina, ikaitwa ni kama B109. Luftwaffe ndio kama army yao. Kama Lufthansa, Luftwaffe. Industry ya military. So because ikaona kurealize kumbe ukienda kwa hizi hobby stores there is a collection of Second World War planes. Naona most of them zikuwa hizi turbo propelled engines kitu kama hiyo, zile ziko external zile. So nikaona it's a good thing to collect the most precious models, ninunulie case niziweke hapo. I use it to teach my kids the history of African Americans in America. Sasa starting with the Tuskegee Airmen, sababu racism haijaisha, bado iko institutionalized, systematic, na nimesahau hiyo ingine, msahau kitu ya mwisho. Iko structured, systemic and institutionalized. Bado iko subtle, imejificha. Yani they discriminate by nature because system in our favor na kila kitu. So I want to teach my kids that nikona what's the best way to do it than to buy planes. Zile zina symbolize the Second World War. So that's going to be my new thing. So kile nilifanya ni ile over time when I went to this hobby whatever, nikapata kumbe auza ma model planes too pia. Nikauliza, you sell these planes? Akaniambia these are not toys. These are collector's items. Nikaona, whoa, I didn't know that. It was a new thing. Umeona sasa? So nikanunua ile nunua show kwa ile man cave ya last week, ile the man cave ya ilikuwa lini? Second week of January. So that was one of them, ile ya grey ile. But that's just the toy. Ile the kids put it together by the way. Kama ile una buy pieces of plastic, unazi break. Ni kama game, ni kama unazi piece pamoja. So they had fun doing that. But niko na models zingine nimezibuy zile za kwa display. Niweke LED light ile tu just for display purposes. So what I'll do ni ile ndazi display kwa man cave in the future. But I have to buy a glass case. Ndio mtu yeye asikuja azivute chini kwa sababu mtoi mdogo, my 2-year-old Tornado, yeye atakangu kujua kama hii ni plane ya collection. Yeye anaona kila kitu ni toy. 2-year-old. Yeah, according to you, everything is a toy. So yeye atakujua. No. Paka na cough pole. So that's my new thing. So nisemaje? Channel ya Maisha States musema hivi. Just to change things a little bit. Now explain ya how planes work. So because niko na hiyo interest ya plane, nikaambiwa enda kwa hii store. Nikaenda kwa hiyo store into a DG Pilot. Iko St. Paul, Minnesota. Unaona kuna online store pia if you want to buy these things. Ndio kaniambia, what do you want to use these planes for? Kaniambia, I don't know, I want to start a YouTube channel. Sikuwaambia mfanya YouTube already kwa sababu mara moja nikiambia wasema mfanya YouTube, au subscribe, alafu kama unapata ni Maisha States, au understand Swahili, wana unsubscribe. So nikamwambia, I'm thinking of starting a new channel. But ndaanza pia ya unboxing na kila kitu, but they keep ile side ya hizi channel zangu zingine Munga Kingoso kutoka hiyo. Ile tu just because people like that. Alambia, every time you buy a plane for a mass and you do a YouTube video about it, you give us a shout out, it helps attract more customers because wali move location. So people don't really know where they are right now. So kasamaje, I don't mind because I don't mind supporting somebody for free. So you never know. One day your favor ita come back. No. Vile mu apati ya free information. So it's good to know. So because of that, nikasema wait a minute. I love planes anyway. I do love planes by the way. Mupe na magari na planes na kila kitu. Kasema why can't I start collecting planes pia? Sawa. Collect 2 planes. Kasema tu plane collection. Kisema wacha ni watch ma videos za YouTube. Kaniambia kuna version 2. Unajua au tengeneza hizo ma plane kwa scale level. Kuna scale ile inaitwa 1 to 400, 1 to 200. So 1 to 400 ziko a little bit tiny, unless plane ni kubwa of course. So nikaona siwezi buy zile tiny planes. So what I'm going to do is this, going forward from this year, I'm going to collect every plane that's available, hata brand new, it doesn't matter. They're not cheap though, they're not cheap. So lazima ninunue maybe once a month. Alafu naenda na do unboxing, alafu na do video, alafu na explain too briefly. Ndio pia nyiwa simu mjue hizi vitu, unaona? It's good to be aware of these things kwa sababu some of you watakuwa pilot, watakuwa maybe airline mechanic. This will help you be an enthusiast. That's what I'm doing. Mimi kuna wasewani accused sometimes that Albo niko na nia. I have motives, like I'm trying to find recruits and everything. Honestly speaking,
If there's one thing I wish I could do to anybody who's listening to this video, kama wewe ni subscriber, wewe ni follower kwa every platform, ni ile ni ku-influence in a positive way. Kama wewe ni myang, umeona? Kukua pilot, I can be a pilot right now if I want to. 2 to 3 years mini pilot. I can be an aviation mechanic if I want to. 2 to 3 years if I want to. Lakini mimi sahi, I'm raising kids. I'm older. Somebody like you, kama uko younger, it's still an option for you. Hata mimi kwa option, lakini I already have responsibility. Niko na mortgage, niko na watoi na raise, na kitu kayo. So it's a little bit hard for me. But if I can do something that can influence you the positive way, will make change in your life, believe me, that's the best thing that's gonna ever happen to me. Honestly speaking, siko ubaya. Hata wale maheta naambia ukweli, hata wewe hater. Kama unaona kama mimi kusonga kama especially TikTok, video TikTok iko ina ties video pamoja. Msana na for you page anaona video moja, alafu ana walk away. Alafu ana make comment and walk away. I take time kwenda kuangalia channel yangu and what kind of content I make. Alafu nikicomment nasema, oh, let me go check his page. Alafu anaangalia page anapata, oh, wait a minute. Mimi msemu making content. See hard kwa TikTok, by the way. Ni hard kwa YouTube. TikTok is very easy for me, by the way, to make. Sabini video, naweza make video sahi na make sahi ya YouTube. Alafu ni tongaje. Au sema you optimize it for TikTok. Unaona? Inakuwa very easy for me to do that. So it's a big deal. So if there's one thing I wish for you, ni ku succeed in life. Hata kama uko broke, don't let that put you down. Sikudanganye, by the way. Mimi nakwambia kweli kabisa. Kuna video nda share soon, mtaiona. By the time unaona hii video ndio kwa share hiyo video. Either kwa both platform ama all the platform. Sikudanganye, by the way. Your situation sahi, I determine your future. The only way your current situation to determine your future if you decide to do nothing about it. That's the only way, by the way. Meaning, your failure is directly proportional to your inactivity. No. If you're going to be reactive instead of being proactive, you'll be exactly where you were 5 years from today. Unaelewa hivyo? So, you deciding to take an effort, even if it's the slightest movement. Musema, any progress is movement. You don't see words zangu, by the way. I'm quoting somebody. I don't know who they are, but something that I live by. Words that I live by. Any progress, any kind of progress in movement. Even if you think about it for 1 minute. Nimeona alboki drive kwa highway it was 694, by the way. Niko hapi, hapa sijui niko hapi, naongea tu. I'm on my way to Stillwaters, karibu na border ya Wisconsin. Nimebring drone, nimebring kila kitu. If I get there on time, nipate parking, fly drone pia. Umeona? So I'm telling you the truth. Anything in your life right now, any situation, uko sijui wapi, uko broke, hauna do, if you decide today to focus mind yako towards personal growth and self-development, some of you or all of you, depends. Jumusamaje, I'm a very average human being. Very average, by the way. Me, I'm below average. I'm a little bit slow. See, I admit, by the way. It takes me a while to do things. Me, see, A student, I'm an A personality. Me, I'm average, C, below C, maybe D. Doesn't matter. Meaning failure, I'll be honest with you. Meaning failure, D personality. When the A personality, kuna B personality, kuna C personality. If you guys decide today, I'm going to change my life for the better, believe, no question. So no question about it. Uta succeed. No matter what you do. I don't know how to explain. Believe me, I'm not just fluff, by the way. Listen to an old man. I'm a little bit old. It can be too old, I know you're still young. But me niko 40s. So, niko late 40s. I'm telling you the truth. From a late 40s old man. Old man. That's true. No. Anything you put your mind into, it might take you a while. All you gotta do ni ile kuwa na patience, plan accordingly, na kuwa na strategy how to do that. Ulisema album ndaanzia wapi? Number 1, sema aje, what thing can I do hapa sahi, mali niko sahi, ni improve my life? Do I have a good job in Kenya? Yes, I do. Do I have, okay, now, if you have a good job in Kenya, to me ile principle ya itongaje, ile principle ya, what do you call it? Ya financial management. Live within your means, ndio kuna ile strategy, ndio you increase pesa yako. Yani jinyime kidogo tu, jinyime. Najua jitume, alafu jinyime kidogo. Alafu jinyime with a purpose. Say, I'm going to live within my means, still live expensive lifestyle. I'm not going to fund my lifestyle now. I'll take that money
invest in something that's going to provide me with sufficient cash flow ya improve my lifestyle when the time is right. Sawa? So ile delayed gratification, hiyo ndio word by the way. Delayed gratification. Sema, that's exactly what I'm going to do. I'm going to take this opportunity, nijinyime ndio ni grow. Kwa sababu believe me, number one, msia story yangu vile nigetingi yangu ya license ile. By the way, kama nikisema hivi, I had no option. Nilienda driving school wakaniambia it's 4,500. Sikuwa na 4,500. I was living a minimum wage job. Naona. Na get chapa hivi chapa itoshi. Yani if something goes wrong, gari yangu yaribike, niko in debt already. Once a month. At the same time, niko na black tax. I was taking care of my family. Sababu ilikuwa mimi na sis, my sister was a student. Mimi nilikuwa at least na green card, I can work some jobs. Yale ilikuwa very limited, just around school, kitu kama hiyo. Alafu it took some time before I could do job consistently. But by that time, I think I could bring mother na mbuyu, unaona. So ilisaidia sana by the way. Nikaenda kwa driving school, nikaomba loan, student loan, ya kupata license, 4,500. Because niliomba loan and I had bad credit, interest yangu ilikuwa so high, by the end of the term ya loan, nilikuwa end up kuilipa at least $6,000. So interest alone na hizo mafee ilikuwa 1,500 extra. But I did it anyway. Kwa nini? Because kanimambiwa if you go train from a company at your own comfort, upate license, you can get hired by another company. This company will pay for your tuition as long as you work for them. Unapatia ile, they'll contribute towards your student loan. Which company was the best? Kulikuwa na Wana Enterprises, iko Nebraska. Nikaongea na soka niambia, the problem is when your home terminal is away from home, every time you come home, you have to travel to your home again. You need twice. Or you'll bring the truck home, we park for 2 days to reset your clock. Sawa. Company number 2 ilikuwa Schneider. Schneider iko Wisconsin. Same thing, away from home. Option number 3, which was not the best option, ilikuwa Swift Transportation. Uzuri ya Swift, it was 45 minutes away. Nikachukua Swift kwa nini? Because when I come home, niko home terminal iko Minnesota. So I can take 2-3 days off. Kuliko come home day off na uko na truck ya mtu mwingine, inakuwa more difficult, naona. Because I knew after some time that quit. So I want to quit near home. Nisikuwa na travel expenses. Ukianza tracking, most of the time kama ni brand new, you will be extremely broke. Naona, ni kama minimum wage. Just like everything, you have to start somewhere. That's exactly what I did. Junijuaje, lisemaje, I've seen the outcome of tracking. So, but to get there, singoje msea kuja kunisave. I'm going to try and strategize, plan, and with patience. After 1 year, best yangu offer kunipatia job. Best yangu fulani. Lakini, he wasn't really ready to hire somebody pia. Alikuwa ndio pia he was thinking about it. Nikarudi back to over the road the second time. Iliniuma sana by the way, hiyo story. Because my joy ilikuwa, I wanted to work around home. So because kwa hiyo problem samaje, the only way a company will hire you to do local jobs, they need minimum 5 years experience with good driving records, no accidents, nothing. So they can do only 2 years experience. So what I did nile, I created my own way. No, I know I don't have 5 years experience, but what I'm going to do, that create opportunity ya to work from home, that I create the opportunity. I'm not going to wait for somebody else to come over and rescue me. That create my own job, self-employed. Then I need track, need finance, need make less money as long as I'm home every night. So I created my own opportunity. Watu wengi utaambiwa ikitu by the way. Mimi nilijicreatea. Kwa nini? I was thinking, niko na strategy, nikaanza. The first year I drove for this guy. The second year nikabuy truck ile niko na drive from here. Aliniuzia $12,800. Nikampatia $10,000 first, alafu nikamlipa hiyo ingine baadaye once I get check. And that's how I started. Alafu nilikuwa na debt ingine ya student loan na nini. It took me like 3 years to pay off your debt. Because the job yetu ya construction ni seasonal. So that ilinifundisha discipline. So I had to watch how I spend money. Even though I was making money, I had so much debt. Na kile kanimilan before niko over the road about ile delayed gratification, ilikuwa pay off your debt, then you're going to be free from debt. Then now you can think and strategize because you have the extra money. So niko najua hivyo. So I live within my means. Clearly below budget yangu ni ile, I had a kid with this lady, akataka tuoane,
we were planning to get married, tukaanza kudu vitu tufai kudu ile. I mean, there's nothing wrong with that, by the way, but if you're young and you're listening, don't do that. Don't get married first, sababu inakuwa more responsibility. Then akuona kama life yangu na yake itaingiana. We were two different ships passing in the night or whatever, so we never ended up not working out at all. It never worked out, so to part ways. We never really got together. So I was raising a child, so my responsibility can increase all of a sudden. That was my motivation, but that's the part of life I took. Where yours could be easier, it could be different, it could be like easier than me. It could be trucking, we end up at a degree, whatever, nursing. It doesn't matter what it is. The same principle ile mimi nitumia, nile tumutumia example yangu ya trucking because it's something I'm familiar with. I know because I do it every day. No. Where it could be something different. Check with your margin. So don't take your current situation. Alafu useme, this is my life. You're not poor. You're broke. Even the mwambia wase. You're not poor. Believe me. You're smart. Kuna mse mmoja kwa hapa ana dosa. You're broke kabisa. Lakini mind yake imenishinda mimi. So if some average, below average guy can do it, what about you in the right conditions? Mi sikuwa na siri, by the way. You know my secret. There's no secret. Nilipata hiyo mambo ya DV nikaambiwa. Information too, by the way. Somebody was kind enough, my uncle, my mom's cousin, to share the information with me. Alafu, believe me, unambuko Kenya ati kuna kitu kama green card, live and work in America. The first thing una look up, unaambiwa, oh, apply, I'll help you apply, agents, zile manini soliciting. Nika give up. Kanambia hapana, Albert, umeapply? Nikamwambia, and he followed through. Sijui kwa nini? I don't know what happened to he followed through my mom's cousin. Mwita kama uncle. Aliniambia, umeapply? Alikuwa ananiweka on toes, by the way, on toes. Mbona msani pushivo sana. So the reason why I applied for the green card, I was doing it just to get him off my hair. No. Get him off my back. Kanambia enda kwa official website kaenda huko. Siliko nisha apply I-20 before, so I knew a little bit about addresses America. Kuna ile building number, kuna street number, alafu kuna zip code, alafu kuna state, alafu kuna ile postal code. Hivyo ndio address iko. Unaona? Kuna pata 1 2 3 4 Main Street, alafu napata states ni Minnesota, ama useme Main Street, Hopkins, alafu MN, hiyo ni initially ya Minnesota State, MN. Alafu after hiyo unapata MN, unapata ingine imeandikwa MN, alafu imeandikwa 55343. Hiyo ni zip code. Angalia nime miss exit. Oh my goodness, what's wrong with me? So I'll get the next exit. Nime miss exit, by the way. I was going too fast. The exit hapa sasa. Let me change lines. Move. Miss tena. 36. So that's true, by the way. That's what happened. See big deal. See secret. I'm telling you the truth. And I know I'm post green card sahi, but this won't age well. I'm pretty sure itafunguliwa bado. Sababu hii country is a country of immigrants. Despite what the new administration says. Mimi nakwambia kweli kabisa. No, mimi nimekuja hapa hivi, I know where I come from. So nimework hard ile, I don't want to be a public charge to anybody. I want to pay my own bills. Sitakuwa a burden to this country imekuwa gracious enough to give me to give me opportunity to improve my personal life. Siwezi do hivyo, by the way. Why would I do that? Ikwe public charge. I'm not going to do that. So that's true. So I know it's a privilege. Pia wewe utadu the same thing. Usiingie kwa pombe, usiingie kwa anything. Me, I used to drink, by the way. Kamnywesa, sikudanganyi. Niliwacha. At some point, when I got my license like this, nisemaje, this is it. Hii ndio vehicle yangu. This itanitoa umaskini. This license. This is what itani take out. Hii ndio ilikuwa exit strategy yangu, kunitoa umaskini. And sijairudi kukunywa pombe ever. And I don't feel like I miss anything. Of course, kuna ile sometimes when I feel maybe, but that's why I moved from the YouTube, by the way. That's why I have a new hobby. Move at a film, I record, I take pictures. Because when you have a bad habit, for you to conquer the bad habits, the best thing to do is to replace your bad habit with good and harmful other habits. No. Where's you're doing this, alafu quit cold turkey, you'll go back to the thing again. Konini, you have to completely replace your space. Sababu your space, it exists in your brains. Sawa. So story ya kuenda kukula furaha, tuwe na marafiki, furaha, yani, burudike na marafiki,
ten tereren hiyo yote hiyo yani ten tereren mwana hiyo sasa. So yani it's a good feeling to enjoy. So msemaje, how do I replace this? One thing I know, siwezi kunywa sahi because I don't expect my kids kukunywa pia. So mimi ndio primary example. So even if I'm faking it, like Albert is the best behaved human being ever, I could be faking it, by the way, which is true. So I say bana, fake it. But the truth ni ile, even faking it, itasaidia watoi wangu wakuwa na the wrong assumption about me. When they find out, the day they'll find out buda wao alikuwa mkorofi kurutu fulani akia nani. No, itakuwa a big deal. But that's gonna be too late. Sababu ni ile, if you fake it until you make it. Sometimes you can fake a lifestyle until the lifestyle becomes part of you, like an acquired lifestyle. Sababu kumbuka, those bad habits you had to learn them from somebody else. So if you're learning bad habits, if you're able to learn bad habits, inversely proportional, you're able to learn good habits too. So that's the thing. Usiogope kitu yote. If you learn bad habits, you can learn good habits too. Suggest niende straight. What am I doing? Nimeenda mbali bana akia nani. So let's try and sneak. To sneak tu inasema niende hivi. So hapa ni Woodbury, tunga Woodbury. Kuna names hapa funny, but hii tunga Woodbury place, Woodbury. So ndio hivyo bana. So basically ni ile, I'm trying to influence you positively. Kama unaona hii ni offensive, it's okay pia. You don't really have to listen to me. There's other things you can do. No, si lazima. Hii si ya kila mtu. Hii ni ule mtu, I only do this. Sometimes when you're creating content, si ati niko na prescription, by the way. I mean, si kama dawa prescription. Like ile, I know exactly what I'm doing. No. Musema, I'll sit in my car, I'm driving to this place. It was Stillwaters. Hapa ni like Elmo, new city, like Elmo. But because I'm driving there anyway, that take it time kurecord na kamera zangu because I'm in the privacy of my car. Ni vile hao yangu, my kids rule the house. I mean, I'm going to be honest. That house belongs to them. Si mimi. I don't really need all those bedrooms. I don't need 2,800 square feet. I don't need that. Mi ukinipatia closet na bed niko sawa. Itonga bed sitter. Hapa itonga studio. If you give me a studio apartment, maybe a one bedroom apartment because I need space ya kwa vitu zangu, I'll be okay. I don't need anything else. No. So kila nasema hivyo. So basically it's doable. It's very doable. Wewe chukua life yako. Kama siko Kenya unasema nianzie wapi? Mupiga na suggestion yangu, very small solution. Tafuta passport, enda country ile it's easier to get a visa to those countries. Kama Middle East. Kuwa na intention, strategy, patience. When you're young. Sema I'm going to give myself 2 years ni save enough money ya kujitoa hiyo place nikienda hiyo place. How do you do that? Kuna ile mara mingi ukienda kuomba visa, example ya visiting, kuna requirements au hitaji. Number 1 akuulizaje? I'll check kama you have enough money because you're going to visit a country. So do you have, how much do you, okay, it's very simple by the way, wanagundua hivi. Utakuuliza hivi. So where do you work? Utaambia, oh, I'm a blah 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 blah. So if you say where do you work, that means you have a job. So are you married? Do you have any kids? Yeah, I have 3 kids and they know that. So ukiona uko na job, alafu uko married, wanajua of course una job. What do you do for a living? Useme I'm a waitress blah blah blah. Hiyo ni job ya ujinga. It doesn't make a lot of money, hata states. So sometimes lazima you fake it until you make it. Hiyo sijui nakwambia aje. But kuna ile reason before when hizi vitu, before you try anything, kuwa na ile 100% success rate. So what do you do? Before you venture into something, ifanyie research kidogo. Mbona kama mimi, I want to get into this new hobby ya collecting model planes. So what do? Nienda kwa store ya model planes. Alafu because nilikuwa ikuwa busy sana, nikaongea na huyo store attendant. Tukaongea na yeye. Akaniambia vitu mob, akaniexplainia because to yeye, if I'm happy, I'll come back and buy more planes. Mona. He was very impressed by me, by the way. Aliniambia, oh, when you start a YouTube channel, make sure you give us a shout out, blah blah blah, because if you need any, we'll send you an email. What's your email? Nikapatia email. Hata send to me an email, by the way. Whatever they want me to buy this month, niko nayo already. Mona. Alafu nimediscover these planes, sometimes people buy them, ama unapata kuna mtu yuko collect hizi planes, alafu maybe anakuwa mgonjwa, he can't do it anymore, anazieka eBay. Ile ichungaje. eBay ni kama Facebook marketplace, online marketing. Unaibuy at a cheaper throwaway price. But because these are model planes, ziko preserved, hata ukifungua lazima ufungue na gloves, by the way. Lazima uvae gloves. Unaona? So mimi buy gloves leo because you don't want to touch the paint
you paint fingerprint inaharibu. Hii mkono yetu ina fingerprint. Tukisweat itaharibu hiyo paint because iko very strategically painted. Iko ni replica ya the real plane. Sawa. So tukaongea na yeye. So that it's so detail oriented. There's so many things in the world that are so detailed. You can't be a jack of all trades and a master of none. You can. Kuna so many things kuna detailed, by the way. Everything kuna science behind it. So you can be anything you want to be. Kama Wakenya na kuna opportunity, I'll be honest with you. Kuna opportunities zingine kama 1,000 hata 50,000 zingine ziko outside Kenya. Ni ile lazima ujitoe, uende nje ulearn, then you come back alafu uziimplement alafu you work out. Umeona? Kama hii boom ya real estate in Kenya, it's been happening in America 15 years ago. Hiyo ndipataka inaendelea. So sasa hivi unaona Kenya inaanza catch up. Kwa nini? Because hiyo market imeingia, pesa inatembea. People know development, investment, real estate. It's a thing now. Kuna agent, kuna nini. Mpigwa masimu kila siku. Msana una, oh, Alboy yuko diaspora. Wacha tumtumie, you might buy something. Yeah, I wish I could, but it's like my priorities as a line up kununua hiyo house sahi. I'll get there eventually. No. Ni kama tu ni ile I'm trying to work through the whole thing. I'll get there eventually. Ndakama ninunue house Kenya. I'll come visit too when my kids are a little bit older. Oh, nda sneak in one of these days nikuja 2-3 weeks hivi. Unaona? Mr. kama kuharibu kama ule Samabani, ile story ndio na TikTok sijui aliget them na ako married na kila kitu. I get it though. Unaona? Ni poa kwa discipline. Don't let one stupid thing kuharibia maisha kabisa ile umebuild. You've taken like 20 years to build something, then one stupid relationship inakuharibia kila kitu. I mean, kawa ni Samabani uende upate ukwe bani uende kuhap bani hap. Make sure ni discreet. Ifanye discreetly. Don't ruin your family. I mean, you know, if you really have to do it, that is, which is probably everybody, do it with caution. No. Discipline kidogo. Yusahili utaka states, wife akuvuruge, assign divorce, muachane, uvunje familia, because of some stupid something ulifanya, alafu ukairecord. Kuna video evidence. That's stupid. Sijui jina hiyo mse, but nimeona kisambaza hapa hivi TikTok. Najua ndapata ma comment kwa hii video hapo chini utaona, oh, ili happen nini Alikam Samabani, alikuwa sijui akakama karibu kuniaje. You can do it discreetly. No. And I get hiyo kitu. Kuna madem kama mimi vile nakaa hivi sasa hivi, I'm an old man. Ya kuna madem wako young na ni wa good looking. There's so many of them, by the way. So many. Sababu mix sama kweli, wife yangu ni mgoso, but deep down my sisters always are on top kwa food chain yangu. Kama ni food chain. I'm using that as an analogy. Usichukue anything specific na hiyo. I'm just using it as an analogy. Everybody prefers their own people. Unaona hivyo? Hata mimi. That's why nini wangu wa first ule na mtoina alikuwa Mkenya, lakini you know, maybe I wasn't good enough for her. I think nilikuwa broke pia. That's true. Honestly speaking, I was broke. I was building my life. That's what I would say, because we were friends. Then even friendship ikaribika. No. Which I get it. I understand. We were friends. I don't think she believed that I was able to take care of sikuwa responsible enough according to her, which I don't blame her. Madema umekio nini. Tuko hapa nishafanya job kwa hii ni one of the airports hapa hivi. Inaitwa Stillwater Boulevard. Niko hapa job siku moja, by the way. Sijui kama nakumbuka. Nasema tu mimi kwangu ni familia, maybe nyinyi mkumbuki. Wale regular watajua nishaiko hapa before. Kama ina make familia. Inaitwa Stillwater Boulevard kwa airport. Ni ile siwezi record airport, lakini kuna tunado job kwa barabara hapo. Anyway. So the reason why baby mama alikataka na mimi, according to me, I was not making money. Sikuwa responsible enough. Like, there's nothing I did ilikuwa improve ya mimi nimse responsible. So I get it. No. Women are out of time to they're looking for a protector na a provider. So mimi nilikuwa I could have been a protector, but sikuwa a provider according to yako believe, because I understand before a woman makes a decision to be with you, lazima kuna ile if they're giving up something, it better be worth it. No, wache kuwe worthwhile. You don't want to give up something, then you end up kwa maskini times 2. Naona hivyo. Sababu imagine if both of you are poor together, alafu muoane, alafu both of you don't have money. So now you had one problem, now you have 2 problems. No. Then kuna mtu you have 3 problems. Inakuwa worse kabisa. Alafu mnaanza kuvurugana. Especially if somebody had expectations before muoane. That's true, by the way. Nakwambia kama ile an older man. Kama na wife, our relationship is not so easy, by the way. It's a struggle every day. Lazima ni nacha. Half of the time ukiongea na wife, she doesn't really know what I'm saying. Yani concept yake ni different. Different background, different everything. But eventually she comes around. Sometimes in 5 years too late. But she's younger though. She's younger. So akona ile musema, at least you have enough life in your whatever, enough
enough what? Sijana ni enough nini? Enough time to make mistakes. Mimi niko, yeah, yuko mid 30s, mimi niko mid late 40s. So pia ako late 30s I think. Mimi niko 11 years older than her. So 10 and a half, 11 kutoka hiyo. So yako na time ya make mistakes. Me, I don't have that. That's almost when naongelesha mnasikia. It's true by the way. I'm not trying to hide anything. Nimesema kwa video moja hapa, sijui kama nilipostia video hata. Nisema hivi, when you're lying to somebody about some situation, ukilie, when you're lying, what do? Lazima uicraft. Lazima you have to overthink to lie to somebody. But when you're telling the truth, it's easier because you can't go wrong with the truth. Truth is very simple. Ni truth by the way. Nothing special. Utasema ni hivi, it is what it is. Muongea truth hapa by the way. Ikisema ati, mu making this much, mimi ni millionaire Kenya. That's the concept we were talking with my friends. Tukata complaints kumoja. Tuna do tumesota. Alafu mse fulani akasema, "By the way, nyinyi mnaongea hivyo na nyinyi ni ma-CEO. Because how much do you make per month?" Ikisema, "Wait a minute. Sijaipatia kitu thought." Tukaangalia piga hesabu. So make over $1 million Kenya shillings a month. Wow! Ilikuwa ni kama ile a reckoning, a moment of reckoning. Sema, tuna complain na tukuna, so this is just first world problems. Like we have demands zetu ziko too high, mpaka tunafikiria kama we are losing it, na kumbe tuko sawa tu. No. Mbona nakata highway iko wapi? Iko hapo mbele. Sasa mbona nipatie hii solution bana? What's the solution? Is it faster or slower or hata sijui. Nasema hivyo maybe ni faster. Nenda tu highway anyway. Who cares? Nenda tu highway. Tuone kama barabara iko fiti. But that's what it is. No, that's what it is, to be honest. Sometimes too, lazima you have to do what you gotta do. Hii camera lazima ni adjust every time. Jinaona kama iko off kidogo. Haiko stable sana hii kitu, lakini no. What do you do? Ndio hivyo basi. So, the truth ni ile, when you're telling the truth, you don't have to think about it. You just go through your mind, unapick either pages, whatever data you have, alafu unaisema tu, you express yourself. It's very easy. Problem ni ile, when you have to explain a lie, inakuwa hard. So kile musema siwadanganye by the way. No. Kadi kwa maskini singe drive Audi. That's automatic. You know that already. I don't have to tell you. No. Isi gari cheap. Nisha drive Toyota before. This gari is cheap by the way. So if I'm able to afford this car maintenance, sabu siku buy gari ndio one thing, kuna ile maintenance. Brakes za hizi gari peke brake ni 1,000 per axle. So ni $4,000. Brake zote. Ile ku replace. Na kwa getu unachukua one part, ikienda kubadilisha brake kama zimeisha, new rotor, new pads, new everything, new assembly yote. Na new sensor, ziko na sensor pia. Unaona sasa? Si tuende bana, mbona unasimama bana? See, we could just go. Come on Ford. Hii ni Ford kama ya kina nani? Ule aitwanga nani? Corey the Traveler. Waliuza mwenye pickup truck nimeona. Yeye anaishi life ya Kingoso. Ataka connection sisi baadaye, wacha tu itafika mahali. Maybe itaifika. Atakuwa lost kwa hiyo familia anyway. Anipigia simu once kaongea Jaili pigia tena. Anaogopa sijui. Labda anaogopa. Mimi ni bad influence, asiongee na mimi. Corey the Traveler. Nimesahau hiyo jina. The Corey the Traveler. Nimesahau hiyo jina yake. Bichanga's family. The Bichanga's family. Ndio hiyo sasa. Giza inaingia bana. Karibu 4. Umechelewa. Kama mapema anyway. Not so bad though. Nda make it too. I'm only going to be out for an hour alafu nirudi. Sasa make video nikirudi. Chances are I won't have time for that. You make 46 minutes. Okay, nani. You're taking forever. So, ndio story bana, by the way. Situation yako inaweza change any time. So, kuwa na strategy. Unaweza enda Canada pia, by the way. Education, don't take anything for granted. Sema aje, I'm going to use as a poor man. Musema hivi, sijui kama niambia strategy, ama ni save for man cave kesho, itakuwa easier, because haina drive, something might mess up the conversation. And I save for man cave, leo ni Sato, by the way, weekend. Mtaona hii video labda on Monday or something, kama ndai edit on time, if my daughter lets me. Sikiza na ni handa ni aje, daddy. Mi ni playmate wake. That's what she thinks, by the way, at least. Daddy is my playmate. Do you mean best yake mbaya? Because I let her do whatever she wants. Sijui kanina kwa hivyo. If you have a daughter, daughters are always daddy's girl. Alafu sons are always mommy's boys. It's true. Wife ajalingi na ajaling doesn't care. No, ni mimi najali. Ataamka na mimi,
anakulala kama ile when I'm sleeping ndio atalala pia. Lazima alale kwanza, unaona? Madhaki ajali, who cares? Unaona? So if Kirimini playmate wake. Kama sasa where daddy go? Where daddy go? Daddy, where daddy go? Akuuliza hivyo nimeenda wapi tena, unaona? What happened to me? So story ndio hiyo bana. So mazee, plan life yako by the way. Kama nasema ile briefly. Toka Kenya uende place kama Middle East. Anza kudo job. Sababu they need workers. They need people to work for they have opportunity and ufanye. Kama your person is slightly higher than Kenya, do that. Kama uko Kenya na uko na do already and you're planning this thing, anza kusave. Anza kudo something. Strategize. Kuna strategy by the way. Ile kama exit strategy. Mimi I always had my only exit strategy ilikuwa kutoka Kenya kusoma US degree. But my condition sikuwa na family ties, sikuwa na anything ni ground Kenya. But the third visa the third time kajua there's no way in the States kama sina degree. Because I had a job already nimaliza hizo nizangu za course za Nairobi, computer science na nini. Nikasema the best thing I'll do ni hivi. Sita bother sana kutafuta hii chuo anymore. What I'll do ndaingia chuo nitafuta degree. Then later in life na try to apply for master's degree. Sababu you need to have something. Kuna ile going to another country to go study there is like you're going for an interview. No. So jiulize hivi, what things do they need me to have in order to qualify? Alafu analyze. If you want, you can call me, we can talk about it. Analyze. Uniambie, excuse sinanga time sana. But you can call kama niko job, tutaongea. Wasa call unajua. I'm very good at communication. Ile tu kama niko home ni hard juu. My kids are younger. One of my kids is younger. Actually, see what? Wengine wako autopilot sahi. You know, they know where food is. So, daddy, yes, can you get that up there? Actually, they know what to do. I make worst case scenario now order pizza. Kwa delivered nini kwa mlango hapo nampatia tip. No. They know what to do. They're old enough. Nile tu huyu mdogo nampatia attention because this is the only time she'll be young. So lazima ni maximize the opportunity. If you call me naongea na wewe, I'm happy to by the way. Na mimi naongea kama nakujua even if you're strangers. The only thing imekuwa difficult ni ile mtu akiniomba do siku hizi. Ni hard sana kupatiana do because I used to do that, nilikuwa naive by the way. Ukipatia wase do sometimes ni kama unafungua account na wewe. Umeona? Inakuwa ni kama every time they need money they come back to you. Sasa shingo mse. Nikusaidia mara moja. Did you know that when I gave you that money hata sikuwa na do mimi mwenyewe. Nilisema aje, you never know what's going on through this guy. You never know, maybe they need the money. Kikusaidia. Sasa imekuwa ni kama umefungua account na mimi tena. Na mimi mse na watu wanne. I have bills to pay na kila kitu. Umeona? I could be making money but money yangu iko na places. My money has things to do. Unaona? Ile pesa mtengeneza. It doesn't include kupatiana mtu mwingine stranger my money. I don't do that. Umeona? Alafu pia niambia na bro kuwa very careful. Uzapatia dem do alafu akuja kuseti fikiri labda wife anza fikiri labda niko na cafe. It's for a married man ni hard kupatia dem do. Unaona? Inakuwa very fishy. Alafu ndio madem siku hizi akutaka kuseti atachukua tu ile nini itongaje hizo DM as a screenshot as a share. Unaona? Iharibu marriage yangu, lifestyle yangu, business yangu. So I have a lot to lose than dem ako single ako Kenya. Unaona? To you it may be nothing, it's just something you do on a daily basis. To me inaharibu everything I've built the last 20 years. Unaona hivyo sasa? So lazima ikuwe tu ile genuine, ile tu face to face or whatever. Lakini sasa tukitumia do message itaharibu nini yangu, unaona? Wife ata get excuse kusema you see, achukue half of my property, half of everything. Come chezo. Na nimebuild kitu the last 20 years. I don't want to take that risk. So saying this still order sahi. So what I'll do nile ndamalizia vida hapa mahali. Then we'll figure out what to do next. Because I'm doing event iko wapi exactly. It's supposed to be somewhere around here. So nda park, nitafute mali iko, take pictures, fly the drone, alafu turudi home. Few minutes to wife amenituma. Ile tu ndio clear guilty yake kesho akidisappear the whole day, ajue she's doing that for a purpose. Unaona? Kuna maboats hapa hivi but zimefungwa sasa hivi because nini? Giza imeingia. Gari mwasha lights bana. Kia nani? So why is this event? Imeisha already, but I'm pretty sure ndapata tu space fulani hivi. Ni hapa ama? Is it here? Is it here? Is it here? Parking. Pay here. Tafuta mahali niseme. Iza kwa pale by the way. Hapa ni Stillwaters. Nimesema ile lugha nisipigwe bomu na watu wa Kenya. What do you mean Stillwaters? What do you mean by Stillwaters? Ni Stillwaters. No, Stillwaters.
Jumuoga na kamera kwa gari, sitaki watu wana kamera, inakaa weird. Umeona? They might call somebody on me. So naangalia nifika mahali afu namaliza video hapa hivi. Hata hii video imekuwa mrefu sana. Hope it make sense though. Unaona? Musema tu the only reason why we make video kwa gari ni ile I can't do this at home. I can't do it anymore. Until my daughter is like maybe 3, 4, I go a little bit independent. It's a very old town or whatever. Lakini kuna so many activities na shopping na kila kitu. So hadi kiana tu nifikia hapa nirudi, what, I'm driving too close. Hate traffic juu na kamera kubwa hapa mbele. Watu wanaiona huko kutoka huko nje. Washinda, what is this guy doing recording? I don't know. Inakaa weird, very weird. But I think kuna activity mahali. I think ni hapa hivi naona kuna crowd hapa hivi. Anyway, let's get closer. So ndio hivyo, ndamaliza video hapa mahali tu alafu tuone ni aje. Tadiona hiyo ilikuwa inadinitumia, ilikuwa inaitwa World Now Celebration. Inaitwaje? Ni jina inaitwaje? World Snow Celebration. World Snow Celebration. Google. Light ni red, unangojea iturn. New tab. Add. Google. World Snow Celebration Stillwaters. Do you basi? Oh, msampata parking. Oh, you lucky parking person. I think ni hapa hivi jinaona kuna activity inaendelea hapa hivi. Stillwaters. I think so ni hapa hivi. Whatever it is. Chini mpaka mwisho alafu ni turn around. Ama ni hapa. I don't even know where it's at. Ama ni hapa. Tuna kuna iko busy place. It's very busy. Winter. Okay, tuone. Sana tembea tu yani. Nimesema nini? Parking activity, parking and shuttle. Directions, take west 95 north all the way to downtown Stillwaters. Like, take Manning Avenue. Okay, isemi maliko exactly. I think ni hapa mahali. I don't know though. I don't know. Mufila ni easy. Najua wase wote wako around mimi ni weupe, white people. There's a bunch of white people. I'm the only black guy. So, because tunavaa koti tuko winter, una blend in. But we feel some type of way. It's there, by the way. You can't help it. And I feel too, you're a little bit off. No. But what do you do, man? What do you do? Bus route. Acha nitry kutafuta parking hapa hivi. As I get parking. Nilipie. Mimi siko naogopa kumake nini. I don't fear. Ndaingia tu alafu tutafute place ya kwenda kupark. Okay, naona I think event iko hapa hivi. I think so. Naona kuna wasa wamejaja hapa hivi. Sasa sasa kile na do natafuta parking alafu nimalize video hapa hivi. Ndio tuendelee baadaye. Juu hapa hivi kuna makarao. Me with my big camera. Itakuwa weird sana. So, thank you for watching. Hope it makes sense. Nimeongea na say it makes sense kwako. See you on the next video. Sasa I'll say. Peace. I'm out. Parking pole hapa. So tuanze na hii camera. Stop. Alafu hii. Alafu ya mwisho.